She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. Sasvlogs Squad, it's me, Kaysa. But first, don't forget to like, share, comment, and subscribe to my channel. And turn on the post notification bell for every time I post a new video. So today, we have a special guest, Qhueenie C. Hi guys! Subscribe to her channel, or I will put her channel on the description box. So today, what are we gonna do? So today we're going to do a haul slash taste test. So, But first, let's do a quick montage. yes guys. You guys already saw all the products that we showed you guys. So, where are we gonna start first? Are we gonna We're gonna start here. here. Yeah. So, let's start with the big one. What's this? So this is called Pani Puri. Panipuri from India. Yeah. Nabili po namin siya sa Sa Indian store. Indian store or Arabic Arabian store. And ano dapat gawin dyan? Ano pala instructions sa likod? Dito. Kaya meron din English na instructions, so which is good. Yeah. So it's And- an authentic product. Na Indian product. So next, And wait, next- let me just put this here. We have some yogurt drink. Yes. This is not from India or something. Ano lang siya? Nilagay lang naman siya dito, and it's a blueberry yogurt drink. Yogurt drink. So next we have Like this is called Fryum. Or Fryum. I don't para know. siyang ano yung tawag? Like para siyang cropek. Ay, yung propek, yung lulutuin mo siya Yes. sa oil, then bigla siyang lalaki bigla ganun. So ito, masarap to sobra. So next, next, dito tayo sa gitna. Dito. So We have some Korean products. Yes. I mean like mga foods. So we first have we have black bean noodles or jjajangmyeon there. Then what's this? we have also a samyang. Ano flavor? Hot Hot, chicken. no, it's jjajang. It's like black bean noodle na samyang. Tapos there. hot chicken flavor ramen. Ano to? Carbonara. Carbonara. Ang cute ng packaging. That's my Masarap to, favorite na samyang. Then also we have Snacks. Yeah, snacks. So by the way, ito yung iti-taste test namin. Pero later na yan, papakita muna namin lahat. Then saka namin i-taste test. Pero ito lang, itong nandito sa gitna lang. So, And also, Anong we brand have niya? also this pepperoni na para siyang chocolate cookie na stick. yeah, Basta yun. pizzels. Para siyang pretzels. Pretzel sticks. And we have 3 different kinds of lollipop from Lotte. We have the pink one, the yellow one, and the blue one. So I'm gonna try this out later. Yes, and also we have a Korean Jin ramen. We have that. Yan po. Yan yung nakuha namin sa Korean Pero hindi pa store. namin siya matitaste test ngayon kasi Yes. lulutuin pa po. Then ito, Then, kakainin ko rin to. yes. Sinama ko lang po siya guys, para magbumukbang na rin ka. And also we have Rice cakes. rice no Or tteokbokki. tteokbokki Yeah. there or rice cake. This is yummy. Yes, My our favorite. Pero walang sauce. We can put it in here. And over here, di siya foods. No, yeah. Yeah. Ito, binigay ko sa ni Mami para sa online class pag yung nasasobrahan sa It's a glass. glasses. Yeah, Pag it's a nasasobrahan ka glass. sa pagtututok sa computer. Kasi masakit sa mata sobra. Tapos parang nag-wake yung paningin mo. So I really need this. Pero wala po akong grabe sa... Ano yun? Grado. Hindi. Isa yun. So, ito. Wala po siyang grado. Itong damit na to is For Christmas. For Christmas. Yes. So, etong gray is for me. And this is pink. This is mine, the pink one. It's like a sweater. Basta ganun. Jacket Sweater. na sweater. Yan.
like, we're Christmas. matchy. But, yeah, we're matching. Matching, t-shirt, sweater. But, iba lang yung color niya. Then, ito Then, naman, ito talaga yung match. match talaga yan. So, the, like, long sleeve na. Long sleeves, but basta long sleeve na. Long sleeves. But pwede siyang pag sa may terno na pajama gano'n. Yeah, so, pwede rin pwede mo pang alis. Yeah, depende sa style na nangyayari. So, magti-taste test na tayo kasi gusto ko nang kumain. Actually, kakakain lang namin ng breakfast pero kakain tayo ulit. So, dito natin ilalagay. So, first, let's start with this one. Ito talaga. Actually, dapat bibili kami maraming snack kaso nga nung iba mahal. So, I decided na ito lang. Puro dessert lang yung kakainin lang natin. And may burger ako isa. So, by the way, guys, hintayin nyo na lang yung mali yung next video Baka ko mag-mukbang or baka kami nito. mag-mukbang kami ng mga foods. Saka ito. Yes, so, Sarap try guys. din namin yan. We love So, Indian foods. Alam niyo yung mas most. So, let's over this. Ito pala yung packaging niya, guys. And ito yung sa likod na here. Kita mo pala sa picture, parang strawberry flavored siya. So, let's see. Oopsie. Bango. Amay. Ito po yung tsura niya, guys. Interesting. Alam mo yung Tommy? Alam mo yung Tommy? Yung Tommy, guys, yung flavored parang sa corn flavored. Flakes na Tapos, flavored strawberry. Ganun yung lasa niya. Pero masarap siya. Medyo masavory na parang na strawberry flavor, na fruity yun. Nag-grape tayo. Grape. Maybe. I feel like nalasahan ko lang ito before. So, 8 over 10 for me. 7. I like it. Recommended, guys. Try nyo. Okay. Ito, pinili ko talaga ito kasi mahilig ako sa cream. Wait. Pero wala siyang cream. Yeah. Ang banang nyo. So, ano wait. siya? So, bagong lahat para may we have, may Cowhead. test din namin ito. Yogurt, green cowhead. Yeah. Cute ng straw. Ang cute. Sorry guys for using plastic straw. After the help. Yung straw. So, tingnan namin. Ang thick. Okay. So, Sobrang thick niya. super thick as in like hindi parang hindi siya drink like yogurt talaga. Yogurt siya, hindi siya hindi siya yung may kasamang liquidy na sa basta yun, milk. So, as in Sarap. raw Sarap siya. yogurt drink. Fresh siya. Very fresh. Wait lang, may kumakalmot dito sa ilalim eh. Guess what? Gucci! Okay. Next na iti-taste test natin is itong pepper at choco cookie flavor. So, open na natin. So, ito yung ganito yung package. Siyempre familiar na sa atin yan kasi lagi natin siyang Yes. stick on dito sa Philippines. Pero ito, I've never tried it before. Classic. Yeah. Pwede. And by the way guys, itong lollipop, I'm not sure kung magkakaiba ba sila ng flavor or magkakaiba lang sila ng packaging. So, ang cute kasi na itsura and magkano ito? 12 pesos. 12 pesos siya. 12 pesos. So, here it is. Oops, so cute. So, ito na. Yan, ang cute. Ang sweet ng chocolate. Wow. Yung chocolate niya,
medyo hazelnut. I like this one. Real thick. Ng chocolate. Very chocolatey. Medyo nakaumay lang. Yeah. Pero masarap. Hazelnut flavor. Or with chocolate. no. May pagka-hint siya ng nuts. Manapin. Yeah. Rate? I would rate this For me, I would rate that 8. 7.5. Ano ba? Bakit 7.5? Because, hindi ako masyado fan ng Pero ito, chocolate. chocolate. Sa last video, guys, baka sabihin, hindi ako naliligo ah. Kakaligo ko lang ngayon. Diba nung last Q&A natin, nakaganito akong damit? Yeah. Anyway, na-realize ko lang yun. Kahit isang lollipop lang tikman natin. Kaya dito. Diba? Ayan. Wait lang, ubusin ka. Natin. So guys, since hindi masyado nakakapost si ate ng YouTube video niya, magmumukbang kami sa susunod na video niya and tatry namin maging active din sa account niya kasi hindi siya mahilig mag-post kasi nga hindi niya rin pinag-aralan niya pa mag-edit. Hope lang. So, ito na yung pen or lollipop. Hindi naman yung mga vlogger talaga pero masarap. Sa lollipop. I think yung shape ng nandito sa sa yun. Sa yun? Here. Wait, ito siya guys. It's color pink na may shape ng cat, I think. Or hindi, bear pala siya. Bear. Ewan mo sa'yo. Tikman natin ko yung sarap! Side siya. Side siya ba yun? No. Wala. Wait. I hate this flavor. Why? It tastes like medicine for me. Medicine? Or banana? Hindi. Pineapple? Strawberry? No eh. It's not Para strawberry. siyang malaychi. Ayun yung lasa niya. Maybe. But it's good, pero nga sabi ni ate, on her opinion na lasa daw siyang gamot. Pero it's not that bad, but it's good. Oh. So, titikman niya na yung kanyang So, ito siya guys. now. Favorite ko to. I recommend you guys to taste this. Pero kung hindi kayo mahilig sa cheese, kung gusto nyo, tanggalin nyo lang yung cheese. Sabay ganun. So, look at the cheese. So guys, stay tuned kayo dito sa aking magiging next video. Maybe this one. Ito ang aking iano namin. I-taste test namin. Let's titikman natin kung masarap siya, affordable, and Masarap. and also this one, baka isama ko na rin ito doon. And also we have this one. Wait, naka-open na kasi siya. This, it's like papad. It's papad. Yes. Titikman natin yan sa ating next video. So, yeah. Okay. So, ito. First time ko na siya matitikman.
So, nakita ko lang siya sa favorite ASMR na pinapanood na yung mukbanger na YouTuber na sila. Let's Eat and Sas ASMR or Sasvlogs. Try ko na rin i-put yung channel nila sa description box. So, yan. Lahat ng to actually, kanila NE and inspired by NE and Sas ASMR. Pero this one, hindi ko pa rin ito natitikman. And nakita ko to sa video ni I don't know, ni Sas. By the way guys, Tapos yan. try na namin paano gawin to. Paano gawin to, ano yung honey puri. Authentic taste from Bicano. Okay, ganda ba natin? Guys, So guys, okay guys, so yun, that's it for today. and kung na-enjoy nyo tong video nito, huwag kayong Don't forget to subscribe and like this, comment, and share this. like this video and comment below kung anong another suggest na videos or challenge or sister tag like that. Kaya mag-comment lang kayo sa baba. So ayun guys, in the next video we'll do a mukbang probably Yeah. next time. So stay tuned for that, and also check my YouTube channel. Check her channel. I will put on description box. And bye. Bye.